सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ दे विच मैं हां तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत विच एक नज़र मार लेने हां खास खबरां ते। कैनेडा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा संबंधी पाबंदियां दी 30 सितंबर तक वधाई म्याद। पब्लिक सेफ्टी मंत्री बिल ब्लेयर के मुताबिक फेडरल सरकार ने कोरोना फैलाया रोकण संबंधी लिया फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मुकाबलेबाज जो बिडेन ते निशाने वेंदे कहा है कि जो बिडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो इस दे नाल देश खतरे विच पवेगा। ट्रंप वालों दिते इस भाषण च सैकड़े प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस नेड़े होए इकट्ठे। अमेरिका विच नस्लवाद नूं लैके वाशिंगटन डीसी विच एक बार फिर वड्डी गिनती विच इकट्ठे होए लोग। बीते दिन मारे गए शख्स दे परिवारक मैंबरां समेत कई लोगों ने सरकार के खिलाफ कड्ढी भड़ास। ते हुण खबरां दा विस्तार। कैनेडा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा संबंधी मौजूदा पाबंदियां की म्याद 30 सितंबर तक वधा दी है। प्रगटावा करदिआं पब्लिक सेफ्टी मंत्री बिल ब्लेयर ने दस्सिया है कि फेडरल सरकार ने फैसला कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि कैनेडियन नागरिक और परमानेंट रेजिडेंट जो कि कैनेडा वापस परत रहे हैं उन्होंने क्वारंटीन संबंधी सख्त पाबंदियों की पालना करनी जरूरी होगी। कैनेडा पहुंचने वाले मुसाफिरों को भावें कोरोना वायरस के लक्षण होण जां ना होण उन्होंने 14 दिन लिए एकांतवास में रहना जरूरी होगा। दी रॉयल कैनेडियन नेवी वालों अपने जूनीयर मैंबरस के लिए रस्मी तौर पर सीमैन टर्म नूं हटा के उसकी थां ते सेलर टर्म की वरतों शुरू किए जाने का ऐलान किया गया है। दुनिया भर के होरनां देशों वांग भी नेवी भी अपने मैंबरों लिए लंबे समय तो सीमैन टर्म की वरतों करती आई है, पर हुण नेवी ने लिंगक पक्षों निरपक्ष टर्म सेलर की वरतों करने का फैसला किया है। नेवी ने ऐलान किया कि अगले हफ्ते तो शुरू करके अपने मैंबरस लिए सेलर टर्म की वरतों कराया करेगी, जिवें कि सेलर 3rd क्लास, सेलर 2nd क्लास, सेलर 1st क्लास, मास्टर सेलर आदि। नेवी के कमांडर वाइस एडमिरल आर्ट मैकडोनल्ड अनुसार एक कदम नेवी मैंबर्स के आम जनता के पिछले महीने करवाए गए सर्वेखण का नतीजा है। इस ऑनलाइन सर्वेखण में हिस्सा लैण वाले 75% लोगों ने इस तब्दीली के पक्ष में वोट पाए। मैकडोनल्ड ने बयान में कहा है कि पहला रवायती तौर पर साडी सर्विस गोरे पुरुषों वालों ही निभाई जाती सी, पर सानू माण है कि हुण इस आधुनिक सर्विस नूं कोई भी निभा सकता है तो यह तब्दीली सकारात्मक है। उन्हें भी कहा है कि इस वड्डी तब्दीली लई भावें सानू ऑनलाइन करवाए सर्वेखण विच समर्थन मिलिया है, पर कई लोगों वालों पक्षपाती और नफरत भरियां टीका टिप्पणियां भी कीतियां गईयां ने। कईयां ने भी कहा है कि इस फैसले के कारण उन्होंने दिल टुटे ने। इस दौरान फेसबुक पर साझे किए अपने सुनेहे विच रियर एडमिरल क्रिस सदरलैंड ने कहा कि इस तरह दी टिप्पणियां दर्शाउंदियां ने कि ये कायराना हमले ने अते घट गिनती ते हाशिए ते तक्के ग्रुप्स का समर्थन सानू करना चाहिए है। मैकडोनल्ड ने कहा कि इस तरह दी टिप्पणियां ते सोच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हें भी कहा कि नस्ली महिलावां तो नफरत करने वाले पक्षपाती व्यवहार वाले शख्स साडे रैंक्स दे विच कोई थां नहीं। उन्हें भी कहा है कि जिन्हां दी अजिही सोच अपने सीनियर अधिकारियों सामने पेश होकर अपने विचार रख सकते हैं और नेवी छड्डण विच तुहाडी मदद भी की जा सकती है। उन्हें भी कहा कि सानू एहसास है कि आधुनिक कल्चर दे नाल सांझ तुसीं नहीं बना रहे। ये नवें रैंक डेजिग्नेशन 4 सितंबर तो प्रभावी होणगे। कैनेडा बार्डर सर्विसिज एजेंसी और RCMP ने BC विच पैसीफिक हाईवे ट्रैक्टर ट्रेलर दे विचों अफीम पुकी ते पॉपी प्लांट्स फड़े ने, जिन्हां दी कीमत $58,000 दसी जाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पैसीफिक हाईवे ते CBS अधिकारियों ने एक व्यापारक ट्रक ड्राइवर नूं वधेरे जांच लई रोकिया तो ट्रैक्टर ते ट्रेलर की एक्सरे विच शक्की वस्तां सामने आईयां। अधिकारियों ने होर जांच पड़ताल की तो उन्होंने 7 डब्बे मिले जिन्हां विच अफीम पुकी के पौधे सन, जिन्हां दा वजन 29 किलो है। अधिकारियों ने ड्राइवर नूं गिरफ्तार कर लिया तो शक्की अफीम पुकी के पौधों नूं RCMP के फैडरल सीरीज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के हवाले कर दिता। ड्राइवर नूं बाद विच छड़ दिता गया, पर जांच अजे जारी है। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा है कि ब्रॉक्सविले में प्रधानमंत्री वालों 95 मास्क बनाने के लिए M3 फैक्ट्री खोलने का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा है कि सारे ने महामारी की सौखी घड़ी के विच मिल के काम किया, इसके लिए वो सब का ही धन्यवाद करते हैं। We have more exciting news for you. I'm also thrilled to be here with our all-star Solicitor General Sylvia Jones. And as you were saying, Minister, Chris Jackal and my good pal Smokey Thomas, I just saw him when I walked through there from OPSU. You're all doing a great job. Who has been supporting our correctional officers and our all-star Eastern Ontario team. And man, we have a great team here. Minister Dr. Marilee Fullerton, Minister Lisa MacLeod, Minister Todd Smith, MPP Daryl Cramp, MPP Jim McDonnell, MPP Jeremy Roberts, and MPP Goldie Gamari. So folks in this region, Eastern Ontario, you are really well represented. They're absolute champions. We also have a number of fantastic mayors here today. Mayor Jason Baker from Brockville, Mayor Brant Burrow
from Elizabethtown, Kitley, Mayor Nancy Pickford from North Grenville, and my good pal, Mayor Jim Harrison from Quinte West. They're all absolute rock stars, and thank you for your true leadership throughout this pandemic. My friends, I want to take a moment to thank each and every correctional officer and staff member across the province. As Chris can tell you, we have over 6,700 incredible correctional staff who have all been working hard to keep us all safe. I know the last few months have been really, really tough on everyone, especially the correctional services guards. But also, all of you have stepped up to the plate to protect your community. We truly appreciate your dedication and commitment to looking out for us during these difficult times. I want our correctional staff to know that we will always have your backs, and especially the Solicitor General. I can tell you at the cabinet table, there's no one that fights harder for correctional services folks than the Solicitor General. And I know the Solicitor General has been working hard to upgrade the corrections system and make sure you have the tools and the resources you need to do your job. That's why our government committed $500 million over 5 years to modernize correctional facilities and support frontline corrections staff. We're hiring 500 more frontline correction staff, 500 more boots on the ground to provide relief to our corrections team. And today, we're building on that investment with a launch of our all-new Eastern Region strategy. As part of the strategy, our government is building and modernizing 4 correctional facilities right here in Eastern Ontario, including a new correctional facility right here in Brockville and another brand new facility in Kemptville. And I just left Kemptville, great people there. Minister Jones will share more details about all of these projects in the very near future in a few minutes here. ओंटारियो ਦੀ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਲਵੀਆ ਜੌਨਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸੀ। Government has been clear in our commitment to public safety and healthy communities. It's been our top commitment from day one, and it has remained vitally important during the COVID-19 emergency and recovery. A critical foundation of public safety is our correctional system, and our corrections facilities have grown out of date and insufficient over the past decades. We must and we will do better. Today, our government is turning our vision into action and delivering on our priority commitment to improve correctional services and modernize correctional facilities across Ontario. That is why we are proud to announce the Eastern Region Corrections Infrastructure Strategy. This is an ambitious strategy with big objectives, because anything less would not allow us to bring the correction system forward to where it needs to be for the communities of Eastern Ontario. We will build new facilities to address overcrowding, provide greater capacity for staff training, and deliver improved services and programs for those in our custody. The St. Lawrence Valley Correctional and Treatment Centre, where we are here today, will be expanded with a dedicated unit for female inmates. The centre partners with the Royal Ottawa Hospital, one of Canada's foremost mental health centres, to deliver secure, rehabilitative programs for male inmates with severe mental health issues. And, as part of our Eastern strategy, these programs will be available to female inmates also. In addition, the Brockville Jail, which opened in 1842 and is Ontario's oldest, will be replaced with a new correctional complex on the grounds of the St. Lawrence Valley Correctional and Treatment Centre. Our government strategy will also centre on the construction of a new Greater Ottawa Correctional Complex in Kemptville on land already owned by the people of Ontario. This new state-of-the-art correctional complex will improve staff safety and ensure these dedicated men and women have the supports they need to perform their duties with confidence. It will feature modern design elements, including risk-classified housing as an alternative to segregation. ओंटारियो ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਤੋਂ 300 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। We're not jumping up to 200 to 300. That's what I don't want to see.
and so far we're holding the line. As we talked about before, we're in this phase of, some people have, even the Chief Public Health Officer of Canada called it a slow burn. And I use that analogy of firefighting, forest firefighting, as a similarity. And the work of identifying cases, checking on contacts, case contact management, testing contacts, even if they're asymptomatic, and walling off and putting in control measures to limit any further spread outside that group. And we're seeing a number of examples of that in different health units at different times, where they may have 1 or 2 cases only, and all of a sudden they jump up to 12 or 13 or 14, and they have identified a cluster, usually related to a workplace or a social gathering or family type unit that have not been vigilant in usually public health measures. And they move quickly to test, identify, contain, and close it off. And so we're going to be seeing that off and on for a number of weeks ahead. But again, our volumes are that we did 118 identified yesterday as new cases. 77 more have recovered, 91%, so that's excellent. And another death, unfortunately, compared to 2 yesterday, 1 today. And also the 34 health units, most of them are reporting no new cases. And 18 have had no cases at all, while most of them have had under 5. But there are examples of ones that have jumped up to the numbers again. Toronto Public Health up to 36 today, as compared to 23 yesterday. And Ottawa is at 22 compared to 16 yesterday. Peel 19, and that was actually going the other way, went down from 22. And Windsor, Essex had a couple in the last few days, but jumped up to 12 in their area. And even Durham has 10, which they haven't seen in that for a while. And again, a number of those were related to clusters with close contacts of individuals, either in a workplace situation or in a family community type gathering issue. The hospitalizations and patients ICU went up a little bit, not much, in the last few days, and the number of patients on ventilators has remained stable. So we did 28,625 tests yesterday, and I just want to make a shout out to all the assessment centers. They've done a fantastic job. That's a lot to put through every day. 20, 25, up to sometimes 30,000. That's a lot of people received, a lot of people treated and met and assessed and tested, and collating that data and getting all those lab samples in without losing a number on that. It's done a terrific job, so I really want to compliment our testing sites. ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੇਸ ਥੋੜੇ ਵਧੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਧੇ ਕੇਸ 21 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। Across the region, Peel Public Health has also found that half of our new cases are aged between 21 and 50, and that half of our new cases acquired COVID-19 from work, social gatherings, and also travel. This reflects patterns that are being seen elsewhere in Canada, and even if it was expected, it is somewhat disappointing and concerning, especially given everything that this city and this region had to overcome to bring COVID-19 under control. I understand we would all like to be done with COVID-19, but we're not. And with school reopening around the corner, our best defense for a safe school reopening is to keep COVID cases under control. I know we all want to reconnect, to resume our regularly scheduled lives, but it's foolish to throw away everything that we've accomplished, especially considering the challenges our community faced. Many of our residents work in sectors that put them at higher risk because those jobs are hard to do, distanced or remotely, and can present a risk if transmission is not controlled through precautions. Our newcomers and our visible minorities were more disproportionately affected in the first wave owing to their employment profile and, in certain circumstances, their living conditions. So here's the deal. I know that this year has not been what many of us have envisioned, but if you are planning to travel outside the region, please reconsider your trip. Federal advice still recommends avoiding non-essential travel outside of Canada, and precautions are sensible even when traveling outside of our community. If you do leave Canada for an essential reason, ensure that you abide by the mandatory 14-day quarantine order when you return.
If you're a business owner, it's not enough to just have a workplace safety plan. You must adhere to it and ensure that the precautions are followed to protect your staff and visitors. And if you're hosting a gathering, do so safely. Remember to limit proximity, duration, and numbers. I also encourage everyone to download and activate the COVID app as an added layer of protection. And remember that close contact is for your social circle of 10, and the core 4 is essential out of it. Distancing, hand washing, masking where mandated and where it's difficult to distance, and if you're sick, as Mayor Brown said, getting tested and staying home. We must stop this vicious cycle of people getting sick in social gatherings, at work and travel, and bringing it home, and then bringing it back out to the community in work and social pieces. Stopping transmission in the first instance is the only way that we're going to keep our hard-fought gains that we've had here in Brampton. So every single one of us must do our part to prevent a second wave and look out for each other, and let's not give COVID-19 another inch. ओंटारियो खालसा दरबार जिसनों के डिक्सी गुरुद्वारा साहब के नाम नाल भी जानिया जाता है वालों समय समय ते सिख मर्यादा सिख इतिहास ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿਕਰਿੰਗ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 65 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਹਾਈਵੇ 7 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ 26 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ 35 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਇਆ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਨੀਬਰੁਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਓਪੀਪੀ ਦੀ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ पुलिस ने दस्सिया है कि ये रोड्स रात 10 बजे तक बंद रखियां जाणगियां ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ These lower case counts are good news, but we are still seeing new infections reported daily in the double digits. Over the last week, we've seen 198 new infections in our city. The virus is still here, and this emphasizes why we need to be careful and to keep following our public health measures. Wear your mask, wash your hands, keep 6 feet apart from others. We are at a critical time in the pandemic, and I need your help. I'm asking you to listen and to take note so you can help protect each other, so we don't lose our progress in fighting this virus. We're going to be living with this virus for the foreseeable future. So it's critical that everyone understands that this is a marathon and not a sprint. We still have a long road ahead of us, and we need to be careful. In a perfect world, we'd see a decline until we have no new cases. This is not feasible right now, given the size of our city, how contagious the virus is, and because work is still underway to develop effective treatments, but this work is not done yet. We can still keep learning from what is happening in other cities to do better and to keep our numbers low. And most importantly, we can keep trying our very best to keep taking care of each other. As we look at cities in Western Canada, in the US, and around the world, we are reminded every day that this pandemic is not over. In British Columbia and in Alberta,
there are increased COVID-19 case numbers and hospitalizations linked to social gatherings. As people start to move around and travel again, places that had low case counts earlier this year are experiencing their biggest daily case counts since April. This is very concerning. The reality is that there are many months of this pandemic still ahead of us. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਡੇਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਊਥ ਲਾਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਡੇਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗੀ ਤਰਾਸਦੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਜੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ 57 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। There are two systems of justice in the United States. There's a white system and there's a black system. The black system ain't doing so well. But we're going to stand up. Racism against all of us. Guilty! 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 I wish George were here to see this right now. That's who I'm marching for. I'm marching for George, for Brianna, for Ahmad, for Jacob, for Pamela Turner, for Michael Brown, Trayvon, and anybody else who lost their lives or are too evil. Man. It's never been more clear than change right now. It's happening right now because we demand it. Everyone here has made a commitment because they wouldn't be here for no other reason right now. It's hot, and I know it's hot, but as of now, we here because we are being fried right now, man. ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਬਲੈਕ ਪੈਂਥਰ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਚੈਡਵਿਕ ਬੋਸਮੈਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 43 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚੈਡਵਿਕ ਬੋਸਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਚੈਡਵਿਕ ਦੀ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੈਡਵਿਕ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਨ ਕੈਂਸਰ ਸੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਿੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਡਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੋਕ ਤੈਰਾਕੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫੌਰਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡਸ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਰਕਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਰਕ ਤਾਂ ਦੂਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।